we'll give it a couple more moments as I see others are coming in, and make sure people have the chance to go track down the link since we're doing it a little differently this morning. You see we've got a few more coming in. So Shabbat Shalom, good morning. As we're getting settled before we get started, if you don't already have a copy, either downloaded or a physical copy of our Siddur, go ahead and go over to beeasy613.org. It's like the virtual Shabbat resources, and there you should download the Siddur Lev Shalem for Shabbat. Tomorrow we'll change it up and get the one for festivals. But so for today, grab the Shabbat one so you can follow along with us. And as long as you are there, go ahead and select the Torah reading and the Haftorah ones right now if you'd like, or you can get them a little bit later on when we get to that part of the service. For now, good morning, Shabbat Shalom. It's really good to actually see some faces as we do our service this morning. I'm Rabbi Jenny Greenspan. I'm joined with Cantor Melissa Cohen. We'll do our service together this morning. In a year of adaptation, a new way, yet again. So Shabbat Shalom, good morning. And if you have your Siddur, either physical or PDF ready, we will begin with Birkot HaShachar on page 103 and 104. Feel free, even unmuted from your place, to join with me in the Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasech vivina levchin ben yom uben laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tzamohu. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani b'tchorim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shasani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish harumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaber. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael betifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten alayah koach. Amen. Each morning, we thank God for endowing each and every living thing with our unique capabilities. God who created, with speech we say, Baruch She'amar, blessed is the one who spoke, and their creation was. So we turn to page 122 for Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam baruch hu. Baruch Osef Bereshit, Baruch Omer ve'Osef, Baruch Ozer Umkayim, Baruch Merachem al haaretz, Baruch Merachem al habriot, Baruch Meshalim Sachar Tov lireav, Baruch Elad v'Kayam lanetzach, Baruch Podehu Matzil, Baruch Shemo. We turn to page 136 for Ashrei, a psalm of joy and of thanksgiving. And this one will also do responsively, so I invite you from mute to sing along with me on the responsive lines, page 136. Yep, Cantor got muted accidentally. Sorry, somehow I muted myself. I did not mean to do that. I'm like, where is everybody? Ashrei yoshvei v'techa od yalelu chasela. Ashrei ha'am shekacha lo, Ashrei ha'am sh'Adonai Elohav.
תהילה לדוד הרוממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד. לכל יום אברכך, ועלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד תודך, ודברי נפלאותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדל חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. ערוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת קורשיים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיhi, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, hallelujah. Sorry. Not rude. To hell. Seasonal allergy time, right? Yes. This morning, in anticipation of Passover, this evening, we will include Az Yashir, a selection of the Song of the Sea, on page 143, to the melody sung by many Sephardic Jews as a Pesach song, to the Bendigamos melody, page 143, Az Yashir. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, אשיר על אדוני כי גאו גד, סוס ורוכבו רמה בים. עוזי וזמנתיה, ויהי לי לישועה. זה לי בענווהו, אלוהי אבי ורוממנו. And our closing lines, Adonai ימלוך לעולם ועד. Adonai ימלוך לעולם ועד. Noticing the meditation in the top corner of the left side of page 143, to look at it for a moment of transition. We say, I will sing. Sometimes we sing to ourselves. No one else hears that sound, yet our minds are singing. Sometimes we sing, our vocal cords attune, voice attune, and all can hear it and recognize it. And sometimes we sing, and every cell of our bodies contains the song. Such songs transform both the singer and the listener. And that is the way that the people of Israel sang as they were saved in crossing the sea. And so as we enter into Pesach, may we all find the songs in our hearts and the songs with one another, and you're singing even if no one else is hearing it, to know we're all singing it together. And so I will invite us to join in entering into our morning service with song, with the Baruch Hu on page 149. We do have a minyan that we can see in this way. If you are comfortable in your places to please rise, you may do so. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam,
יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. Join me in the English on page 154. You have loved us deeply, Adonai our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and with love and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all of the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah, attach our hearts to your mitzvot, unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance. Continue with the closing blessing before the Shema on the bottom of page 154 and transition into the Shema and Be'ahavta on page 155 and 56. וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך יחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שמו מלכות לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויין ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. Continue with Micha Mocha, the end of that Song of the Sea, often that we included this morning in anticipation of Pesach. And Pesach, Passover, is a celebration of the moment of freedom, the moment when we are first released, even if we're not quite yet sure where we're going. And so as we do Micha Mocha this morning, our last one before Passover begins this evening, I invite us to be thinking as we sing about what it is we want to free ourselves of this year, at least for the week of Passover. We'll turn to page 158 for Micha Mocha and Sur Yisrael. Micha Mocha b'elim Adonai, Micha Mocha nehedar b'kodesh, Nora tehilot osef ele, shir chadasha, shir bechut geulim l'shimacha, al safatayam, yachad kulam, hodu v'himlichu ve'ameru, Adonai yimloch Leolam Vaed,
צור ישראל קומה, בעזרת ישראל, ובדי חנונך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש, קדוש, ישראל. ברוך אתה אדוני, ברוך שמו, גאל ישראל. Amen. We've arrived at the Amidah, moment for standing with our own sense of divinity, standing with a moment to reflect for ourselves, a moment of prayer before God, or a moment of prayer for ourselves. I invite us to please rise. We'll do the first blessing, acknowledging the generations that have led us from Abraham and Sarah through those who left Egypt to us today. So we'll do the first blessing together on page 159 to 160, and then give some space to continue silently, either with the words of tradition through page 166 or the words of our own hearts. We'll start with 159. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Eloi avotenu ve'imotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Hayel HaGadol, HaGibor ve'Hanora, El Elyon, Komel Chasadim Tovim, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם, ועזרת שרת הגיבור לעולם אדוני לחיים ותורת אברהם להושיע. לא שקראו לכם לרדת השם לחכם. May the one who creates peace on high bring peace to us, to all Israel, and to all who dwell on earth. We say Amen. We conclude with Oseh Shalom on page 166. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל ואמרו אמין. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. And now we will, since we are not opening an ark, if you are not already, we may be seated, so we don't need to stand to open our Torah service.
But it is still important to have the moment of the words of Torah, the moment of bringing Torah into our Shabbat. If you were with me on our Torah talk this morning, this is both a Parashat Tzav. This is the second portion of the book of Leviticus as we move forward in our regular Torah reading. And it is a special Haftarah, an acknowledgement of being the last Shabbat before Passover. So we have Shabbat Hagadol. And we see an interesting interplay between what the Kohanim did to take care of all of us and what we do today to recognize freedom and to put ourselves in a very long generational story. So I'll invite you to follow along with our Torah reading from the Parsha, from the book of Leviticus, from Parshat Tzav. You can do so if you have an Etz Chaim Chumash. We will be doing pages 617, 620 and 624, doing the reading selections together, or more simply, you can go to bez613.org, select the virtual Shabbat resources and go down to the Torah reading selections, where Kinder Melissa generously makes us a sheet with just the verses so we can follow along most smoothly and see and hear the true words of Torah that we are sharing with one another today. And I guess we will do the blessing together as we prepare for our Torah reading, because we are still hearing words of Torah and receiving Torah. So if you want to join with me in saying that blessing, it's actually, I know I often don't tell you where it is in the Siddur, but it is in our Siddur at the top of page 172. So if you'd like to join with me in that blessing, please do so. Ya'amod kulanu, I call all of us together. Baruch et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach leolam va'ed. Baruch Adonai Hamborach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. וזאת תורת הסדק השלמים אשר יקריב לאדוני. אם על התודה יקריבנו, והקריב הזבח התודה, חלות מצות בלולות ושמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת, חלות בלולות בשמן, על חלות לחם חמיץ יקריב קורבנו, על הזבח תודת שלמיו, והקריב ממנו אחת מכל קורבן תרומה לאדוני לכהן הזורק. את דם השלמים לא יהיה, ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר. ומפתח אוהל מועד, לא תצאו 7 ימים, עד יום מלאות ימי מילואיכם, כי 7 ימים ימלא את ידיכם, כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם. ופתח אוהל מועד, תשבו יומם ולילה 7 ימים, ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעש אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה. Join me in the concluding blessing. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. And our Haftarah today
comes from the book of Malachi, the book of Malachi, and is a selected one, as I've mentioned, for Shabbat Hagadol, the Shabbat before Pesach. And we'll conclude this Haftarah, the final verses that I, God, will send Elijah, Eliyahu Hanavi, Elijah the prophet, who is meant to be, symbolically the one who will bring about the better times, a beautiful hope for a beautiful future in which everyone is at peace together. And of course, tonight at our Seders, we will invite Eliyahu, we'll invite Elijah into our homes. So as we listen to this Haftarah, let us think about what we can do to help Elijah come even sooner. You can also download to follow along a sheet of the Haftarah from our same BEZ 613 virtual Shabbat resources to follow along with our cantor in our Haftarah this morning from the book of Malachi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim ורצה ודבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וערבה לאדוני מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות וקרבתי עליכם למשפט והייתי עד ממהר במחשבים ובמנפים ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטה גר ולא יראוני אמר אדוני צבאות כי אני אדוני לא שנאתי ואתם בני יעקב לא חליתם למימי אבותיכם סרתם מחוקי ולא שמרתם שובו אליי ואשובה עליכם אמר אדוני צבאות ואמרתם במה נשוב. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנודע והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבות והכיתי את הארץ חרם. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום אדוני הגדול והנודע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות חי הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מתוודך אור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי הפת חיינו ולאהבת נפש
תושיע, במהרה בימינו ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת, על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. To close our moments of Torah and Haftarah, our moments of still holding on to the Torah, we'll sing Etz Chaim Hi, the tree of life to all those who grasp it. Our Torah, we find all kinds of ways to hold on to it, and even a year of separation physically cannot keep us away from coming together and having Torah in our lives. And so we'll sing Etz Chaim Hi on page 184 in the bold just below the red caret. Etz Chaim Hi, lama chazikim ba, v'tomcheha meyushar, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. We move to the conclusion of our service. We turn to page 204 for Ein Kelohenu. Say, none is quite like our God or our tradition that brings us together. Page 204, Ein Kelohenu. Ein Kelohenu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkenu, Ein Kamoshienu, Mi Kelohenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kamoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkenu, Nodel Moshienu, Baruch Elohenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. In reciting the Mourner's Kaddish, we affirm our awareness of holiness in our world. We know that much of our experience of divine goodness, grace, and love has come to us through those whose lives have touched our own. And so we invoke the transcendent power of love and caring as we sanctify God's name. This week as a congregation, we extend sincere condolences to Barbara Hanisch, Joel Ehrlich, and their families on the death of their beloved mother and grandmother, Marianne Ehrlich. We continue also to extend condolences to the family of Richard Morgan in the month of Shloshim, in the month following the loss. And of course, we honor the memories of all those who have died as a result of the pandemic we face as a nation and as a worldwide community. We invite all who are in mourning, who are observing a yard site, and all who are just remembering a loved one, or it's your tradition to stand, please do so and join with me in the Mourner's Kaddish on page 207. Yitkadal ve'yitkadash shemei rabbah. Ve'alma divra chirutei ve'amlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uv'chayei zechol beit Yisrael. Ba'agala uvizman kari ve'imru. Amen. Amen. Yehei shmei rabbah barach ve'olam umei almaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh.
V'itadar, v'itale, v'italal, shemei dekudesha, berichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru, amen. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru, amen. Amen. Oseh shalom bimromav, huya aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru, amen. Amen. So may the one who creates peace on high bring peace to us, to all Israel, and to all who dwell on earth. We say amen. And may the memories of those we hold close continue to be a blessing for us now and always. As we turn to page 211 for our closing with Adon Olam, I think the main announcements are, one, I hope you all have a wonderful and beautiful and fantastic and meaningful and joyful and freeing Seder this evening, whether you are gathering in this mode like I will be, or if you are gathering with friends and family nearby in small groups, whatever kind of Seder you have tonight, may it always be, may it be a special one that you hold in your hearts and your memories forever. May you have a wonderful Chag Sameach, and we will see you tomorrow morning, back as same as today. I'll do a Passover edition Torah Talk on Facebook Live at 9:30 tomorrow, and we will again be on Zoom for our service at 10 a.m. You can find the link in your congregational e-blast, or I think on the Passover page of our website. So if you go over the Passover page instead of the virtual Shabbat page, you'll find the link to tomorrow's service, and it's in the e-blast that went out to the congregation yesterday afternoon. So we look forward to seeing you for both of those, and we'll conclude with Adon Olam, page 211. Adon Olam asher malach בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה, והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, והוא אלי, וחי גואלי, וצורב לי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיד רוחי, בעת ישן וירא, ואם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא ירא, ואם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא ירא. Shabbat Shalom, Chag Sameach. We all have a wonderful, wonderful Shabbat. It is gorgeous outside, so I hope we get some time to enjoy it as we prepare for our Seders this evening. Shabbat Shalom and Chag Sameach. Shabbat Shalom, Chag Sameach to everybody tonight. We want to let people say hello. We can at this point. We can unmute, I think. Somebody can we unmute? Okay, good. If you'd like to say, You can unmute yourself. Shabbat shalom. Chag sameach. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chag sameach. Chag sameach. Sameach tonight, and then we'll see everyone right back here tomorrow morning. Yes. But we'll get some different melodies. It won't be the exactly same. We have Hallel. yeah, we have Hallel. We have a different Torah reading. It'll be completely different and exactly. It will be totally different. Yes, it will be. But we'll be together. That's good. Really Okay. nice. What? It's nice seeing faces. So it's a good little change. Nice little change. See, it was like an intervention, right?
Okay. At least it's Well, all back on and working now. So that's Oh, yes. Well, that's important. I know, but right. It's a lot of Russian. Yeah. all right. I'm going to leave. I got to go peel my hard-boiled eggs. Oh, Everyone. yes. I know that I have to do everything. So yeah. Okay. Love you. Find Love some. you. Love Bye. you. Love you. Have a Chag good day. Sameach. Talk to Bye. me. Shabbat shalom, Chag sameach. Shalom.